We still have 4 minutes. Xin chào tất cả các bạn từ Việt Nam. Miss Việt Hảo, Miss Ngân, are you there Ngân? Bên chị Ngân đang vào thầy. Cái YouTube của work chưa Khang? Thấy work chưa? Phải livestream. Rồi. Bên Phương lát nữa bên Phương chiếu màn hình là bên mình chiếu màn hình cho Phương vậy hả Khang? Em chiếu hết cho tất cả các doanh nghiệp không hả? Cho doanh nghiệp Việt Nam, dạ. Thế còn của Úc chắc tự chiếu thôi. Bên thầy chiếu hay là bên ông? Anh chiếu, bên phía Úc anh Veno ảnh tự chiếu. Dạ. Okay, we start now at 1 p.m. Canberra and 9 a.m. Vietnam. Good morning and good afternoon, everyone. First, I would like to thank the businesses between Vietnam and Australia. They joined our event today. Mr. We know the CEO of Mondial Trading, the Australian business importer from Sydney, and welcome to Wenio. Hello. And hello everyone. Yes, and next we have all the 4 businesses from Vietnam. Mr. Phát Nguyễn, he is the CEO of Green Coconut company in Ho Chi Minh City. They produce organic coconut, and Miss Việt has organic agriculture company. Miss Wing, she the CEO of the company, and they produce organic veggies, lambs, and fruit.
And also we have the organic rice shrimp company from the CEO, Mr. Quỳnh Chí Phương. He's a producer organic rice shrimp in Kiên Giang province in the coastal of Vietnam Mekong Delta. And last, we have the import and export businesses. Việt House, a company located in Ho Chi Minh City. She the chair by Miss Ngân. She does both import and export organic food. The event today, we have 10 questions for each business to share your business profiles and also your business interests, and then translated by themselves or by Kang or by me. When Mr. Weno present, I will translate for him, and all the session they speak in both Vietnamese and English. We have about 1 hour for group discussion and question or any question regarding to the presentation will be discussed. And we have welcome to participants. They are the participant of the training course, and but they also want to join us to hear more about our businesses discussion. And that's the all the information today. I think we should start now. And thank you for your participation again. And first, I would like to invite Mr. Weno. He will talk about his business, the Mondial Trading. Thank you. Well, hello everybody. Good morning, I think, for you. Let me just share my screen, and we'll just give a little presentation on my Xin chào các bạn. Tôi sẽ chia sẻ màn hình của tôi on my business. về công ty Mondial Trading, là nhà nhập khẩu từ Úc. Yes. Yeah. Okay. So a little bit of background on my business. So I had worked for a number of fruit and vegetable exporters many years ago, and we were mostly focused on vegetables to Asia, so Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur, and a few other smaller ports. And we also did quite a few tropical fruits like mangoes, blueberries, peaches to Europe, France, Netherlands, UK. Đầu tiên tôi xin chia sẻ cái thông tin background của công ty chúng tôi. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã là nhà xuất khẩu các cái loại rau củ quả đến một cái số thị trường ở Á Châu. Ví dụ như xuất khẩu rau từ Á Châu đến Á Châu gồm có Singapore, Hồng Kông, Kuala Lumpur, vân vân. Đồng thời chúng tôi cũng xuất khẩu những cái loại trái cây nhiệt đới đến châu Âu, Pháp, Hà Lan, UK, Anh Quốc và Đức, nước Đức. Yeah, and then after that, I'd also worked for a animal feed exporter. They're a very large producer of animal feeds in Australia, but I worked for the export division, and that focused on mostly stock feed for chickens and horses, pigs, and some fish food. And those markets were mostly, I was looking after mostly the Pacific because there was a lot of French speakers. My background is I'm a French speaker. I was born in France. But we also had markets in Japan, in the Middle East. Yeah. Thì trước đó tôi cũng làm việc cho các cái nhà xuất khẩu lớn, cho các cái tập trung vào các loại thức ăn, xuất khẩu các loại thức ăn cho vật nuôi, ví dụ như cho gà, cho heo, cho ngựa, cho cá, đến thị trường như là các đảo quốc, các quốc gia vùng Thái Bình Dương, rồi Nhật Bản và Trung Đông. Thì đặc biệt thì tôi sinh đẻ ở nước Pháp, cho nên tôi cũng có cái nền tảng tiếng Pháp, cho nên tôi làm việc hầu như các quốc gia có nói tiếng Pháp. Yeah, and then I established my own company, my own business, Mondial Trading, in 1997.
Và cuối cùng tôi thành lập công ty của tôi năm 1997. Yeah, and so at the beginning, I was importing fresh mushrooms from Thailand. That's how I started. So exotic mushrooms from Thailand, and then a few years, that was a very slow building of that business, and then in 2001 thereabouts, we added some other lines of baby corn. Lots of baby corn comes from Thailand, and we've grown that business now to become the largest importer of baby corn into Australia. Thì đầu tiên thì tới năm 96 thành lập, thì năm 97 tôi đầu tiên tôi nhập cái nấm rơm tươi từ Thái Lan vào thị trường Úc. Đồng thời thì mạnh hơn nữa tới 2001 thì tôi nhập các loại như là cái trái bắp thu trái non từ Thái Lan vào thị trường Úc. Tôi là một cái nhà nhập khẩu lớn về bắp thu trái non vào Úc. Yeah, and then in about 2014, we've also done some shipping, some sea freight containers of drinking coconuts. It was a big trend in Australia around that time for a few years. There's still a trade in drinking coconuts, but it's definitely the trend has definitely reduced. But we were doing maybe about a container a month of drinking coconuts, but we don't currently do drinking coconuts at the moment. Thì các bạn biết đến 2014 thì cái xu hướng là tiêu dùng cái trái dừa tươi ở Úc rất là lớn. Thì thời đó thì chúng tôi cũng nhập thị trường cái trái dừa tươi vào Úc. Thì gần đây thì bắt đầu tôi nhập ít lại, thì do xu hướng này nó cũng giảm, và hiện tại thì tôi không có nhập dừa tươi nữa. Next page. So throughout the years, we've done many other products depending on demand and testing the market, see if it was viable. And so over the years, we've done things like mangosteens, pineapples, durian, pomelo, and some vanilla products. Vanilla, all those other ones were from Thailand. Vanilla, I've imported from Vanuatu. Ok. Tất cả những cái sản phẩm mà gần đây thì những năm vừa qua thì chúng tôi cũng nhập nhiều sản phẩm khác nhau, tùy theo thời vụ, tùy theo mùa, tùy theo nhu cầu của thị trường. Ví dụ như trái măng cụt, trái dứa, khóm, sầu riêng, bưởi, và đặc biệt là nhập cái sản phẩm của hương vị vanilla từ cái nước đảo quốc như Vanuatu. Còn những sản phẩm khác thì tôi nhập từ Thái Lan. Yeah. And then so we've also imported other things depending on requests from different exporters and importers in Australia. So we've done things like medical equipment from the US, electronic components out of China, and we've even, because of some family connections, my wife's Vietnamese, we've done even some furniture out of Vietnam. Thì tôi cũng nhập khẩu một số cái mặt hàng tùy theo những cái yêu cầu của khách hàng trong nước. Thì tôi cũng nhập khẩu các cái như là các thiết bị về y tế, các cái hộp phần của điện tử, và đồng thời là đặc biệt là nhập cái hàng từ Việt Nam, đó là hàng gọi là đồ gỗ, đồ gia nội thất. Bởi vì vợ tôi là người Việt Nam, cho nên đó là cũng lý do là tôi làm việc các cái nhập từ cái hàng từ Việt Nam. Yeah. Okay. So my organic story, if you like, I was recruited by a contact of mine back in 2015 to help out with their organic business, and I've been consulting with them. They're an online retailer, so they sell, they do lots of home delivery to people throughout Australia for organic products, a lot of fresh produce, fruit and vegetables, but also a lot of grocery lines, biscuits and chips and oils, all sorts of things they deliver to homes in Australia. So I've been consulting with them on their fresh produce, but they're just checking quality,
trying to reduce waste, and just all aspects of their business. So that's happened in about 2015. I'll let Kian know. Yep. Translate. Đặc biệt thì các bạn cũng biết cái lịch sử của việc làm organic hữu cơ của tôi. Trở lại 2015 thì tôi bắt đầu là tham gia tư vấn cho các cái cửa hàng nhà bán lẻ hữu cơ, sản phẩm hữu cơ tại Úc, đặc biệt là họ bán online cho các cái hàng hóa tươi như rau củ quả vân vân. Họ bán từ farm cho đến người tiêu dùng, hoặc là các cái dòng sản phẩm hữu cơ trong các cái tiệm mình gọi là tiệm tạp hóa đó, các siêu thị tạp hóa đó. Thì ta cũng làm như thế, và đồng thời các cái việc như là tư vấn về sự tiêu dùng, rồi về các sản phẩm tươi, rồi kiểm tra cái chất lượng, cũng như làm giảm cái thất thoát, cái vân vân. Yeah, so with this exposure to the wholesale markets and even the retail sector, that led me to start to import some organic products. It's much harder, of course, with the organic range. So it's a much smaller market. But other things we have imported in the past is organic baby corn and drinking coconuts. And the vanilla has always been organic anyway. The vanilla out of Vanuatu was an organic product. Thì từ đó làm dẫn dắt cho tôi đến việc là tôi nhập khẩu các cái mặt hàng hữu cơ vào Úc, đặc biệt như là bắp non, rồi dừa tươi, nước dừa tươi, và cái vanilla là một cái đặc biệt. Vanilla là bắt buộc phải hữu cơ, đến từ nước Vanuatu. Okay. So for importing into Australia can be very complex, mostly because of the government regulations that we face. The Australian government has very strict requirements for products that are imported into Australia. They assess before anything is allowed in. It has to be assessed for the risk factors, to make sure that there's no danger to the Australian public and existing industries in Australia. Đặc biệt thì các bạn biết thì nhập khẩu vào nước Úc là một cái quá trình rất là phức tạp. Nó bởi vì tất cả những cái quy định của Úc nó rất là nghiêm ngặt trong vấn đề nhập khẩu các mặt hàng từ nước khác vào, đặc biệt là các yếu tố rủi ro. Thì chúng ta phải được cho phép gọi là đánh giá của bên chính phủ, họ cho phép, vì cái ngành hàng đó nó không ảnh hưởng đến công chúng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng đến cái ngành công nghiệp của nước Úc. Cho nên là điều đó cái gọi là cái quy định của nó rất là nghiêm ngặt. There are some resources that you can easily find online to see what products are currently allowed into Australia. I've put a link on this presentation. It doesn't really show it, but it's Bicon, and there it's well, in English it's quite easy to follow to determine what is allowed in and what conditions you need to meet to allow your product to be imported into Australia. Some things are allowed in, but they need to be heat treated, or they may need to be on the water or in cool storage for 18 days, for example, depending on different products. Thì các bạn biết thì đây là một cái tài liệu danh mục các cái hàng mà được nhập vào Úc. Các bạn sẽ tìm hiểu trong đây. Thì đối với tiếng Anh thì rất là dễ. Thì đó thì tất cả những mặt hàng được phép thì các bạn có thể nhập vào Úc. Tuy nhiên cũng có những cái điều kiện cụ thể cho từng mặt hàng. Có những mặt hàng cần phải bỏ trong cái khâu kho lạnh, hoặc là trữ lạnh bao nhiêu ngày, vân vân. Nó là những quy định rất là cụ thể trong đó. Yeah, so every shipment that comes in will require items documentation. The importer will need to have an import permit. The exporter will need to provide phytosanitary certificates provided by the Vietnamese
Department of Agriculture, manufacturers' declarations, and there may be other requirements depending on which product and what the Australian requirements are on that product. Also, yeah, go Okay. ahead, Ken. Yeah. Thì đó thì các cái tài liệu của chính phủ quy định là để xuất vào Úc thì những cái điều kiện như là phải có cái giấy phép nhập khẩu vào Úc, rồi các cái chứng nhận về gọi là vật lý, gọi là cái này chắc để nhờ anh Phát nói giùm tôi cái từ này, photosanitary là giống như cái chứng nhận phía Việt Nam á, họ dùng cái từ gì thì tôi cũng không có rõ từ lắm. Đó giấy là về kiểm dịch thực vật thôi. Cái kiểm dịch thực vật đó thì bên phía Việt Nam, cái đó là phía Việt Nam làm, và những cái khai báo về về sản xuất cũng như chỗ nhà xưởng vân vân. And also, shipments on a random basis will be inspected. We'll have extra inspection, and that'll be for things like labelling, because there's very strict labelling requirements in Australia as well. Labelling will mean the name of the product, the weight, country of origin, of course, and depending on what product it is, it may need, some food information. And then there'll also be some lab testing for microbial and bacterial, as well as heavy metal. And these is to ensure, products imported into Australia meet our strict standards. Đó thì các bạn biết thì quá trình vào Úc thì nó có quá trình kiểm tra gọi là ngẫu nhiên hoặc là định kỳ. Thì những sản phẩm của chúng ta vào Úc thì nó cần cái yếu tố là nhãn mác phải rất rõ ràng, thông tin về quốc gia xuất xứ, dùng trọng sản phẩm, trọng lượng trên cái label của chúng ta, đồng thời là họ cũng kiểm tra những cái loại dư lượng như kim loại nặng hoặc là vi sinh hoặc là vi khuẩn trong cái sản phẩm. Okay, so finally, exporting to Australia. So before you start exporting to Australia, obviously you need to see if your product is allowed, and I've written here, if it's not allowed, doesn't mean that it cannot be exported eventually. You just will need to ask the Australian government to do a risk analysis, a biosecurity assessment, and to do that you'll need some support from the Vietnamese government, I believe. Thì để vào Úc thì thứ nhất các bạn check cái hàng của mình được phép hay không. Thì được phép thì dễ rồi, còn nếu mà không được phép thì các bạn cũng nên nhờ bên phía chính phủ Việt Nam để họ đánh giá cái tính rủi ro cũng như là an toàn sinh học cho cái sản phẩm của mình. Theo ý của anh là vậy. Depending on what product you wish to export, you may be allowed to export it with certain treatments, but sometimes those treatments might render the product to be no longer organic. But there are some treatments that do not affect the organic certification of the product. Thì có rất nhiều cái xử lý khác nhau tùy theo cái điều kiện sản phẩm xuất khẩu vào Úc. Tuy nhiên có một số xử lý nó làm cho cái dòng sản phẩm hữu cơ của mình nó bị mất đi cái giá trị hữu cơ, nó không còn được nữa, và có một số xử lý thì nó giữ được cái tiêu chuẩn hữu cơ, cho nên các bạn cũng nên là aware là qua quá trình xử lý có thể là hữu cơ sẽ không còn được coi là hữu cơ nữa, còn có những cái thì chúng ta vẫn tiếp tục, đó là vẫn giữ được cái chất gọi là cái chứng nhận hữu cơ, tiêu chuẩn hữu cơ vào Úc. And obviously, before exporting, you need to make sure there's a market in Australia that at a price where you're able to make a profit. Because freight rates are very expensive at the moment, but hopefully they will come down shortly. And Mondial Trading is happy to help to assist where we can, and hopefully maybe import your product on your behalf. I mentioned to Kian that we're mostly specialists in fresh produce imports,
but so things I am interested in finding some baby corn suppliers in Vietnam, to diversify a little bit from my current supply, but also we're interested in a whole range of other products that we can bring in grocery lines as well. And so hopefully, if you need assistance, please make contact with us. Ok, thì điều kiện nữa là khi các bạn muốn bán vào thị trường Úc thì các bạn cũng nên tìm hiểu, nghiên cứu là cái giá, làm sao cái giá nó làm sao cho các bạn có thể có lãi. Và đồng thời hiện tại thì giá phí gọi là ship của biển rất là cao, nên hy vọng là nó sẽ giảm xuống. Hiện nay cái giá ship cao lắm. Đồng thời thì doanh nghiệp chúng tôi rất là vui, rất là để mà hỗ trợ cho các bạn nếu các bạn muốn đưa hàng vào Úc. Đặc biệt là chúng tôi mong muốn là nhập cái trái bắp non từ Việt Nam, cũng như nhiều mặt hàng khác có thể, như là trước đây thì anh Veno có gợi ý tôi là những mặt hàng như là dừa và lúa gạo, rồi các loại trái cây đó. Thì có gì thì mong muốn các doanh nghiệp muốn làm ăn hay là gì đó thì có thể trao đổi trực tiếp với công ty của anh Veno qua địa chỉ email trên. Xin cảm ơn Veno for your sharing and your presentations. And I hope after this, our Vietnamese business will contact you and to have better discussion, especially on fresh produce, where you are expert in fresh produce, and also you also want to explore all the products online, all the product lines in the grocery. Yes. Thank you. Yep. And here we have next we would like to invite Mr. Nguyễn Phát, the CEO of Green Coconut Company. Could you share your business and your interest to export to Australia? Yeah, thank you. Good afternoon for you. And, xin chào cả nhà. Xin phép đây em sẽ nói tiếng Anh rồi em tự dịch luôn đúng không thầy Kiệt? Okay, yeah. Good afternoon, Veno. I'm Phát from Bến Tre of the Mekong Delta, where we have a factory producing the virgin coconut oil and coconut flour, low-fat coconut flour, which is also all in organic. And we just started the factory around a year ago. And we have now around 1,000 organic farm certified USDA and EU. Xin chào cả nhà. Tôi giới thiệu tên Phát, đến từ Bến Tre. Thì bên chúng tôi có nhà máy ở Bình Đại, Bến Tre để chuyên sản xuất cái tinh dầu dừa hữu cơ và cái bột dừa ít béo. Thì nhà máy thì được mới khánh thành khoảng hơn 1 năm nay và chuyên sản xuất 2 cái dòng này và hoàn toàn hữu cơ. Thì hiện tại công ty đang có khoảng 1.000 hectare đã được chứng nhận hữu cơ EU và chứng nhận Mỹ. And the company is also a joint venture with Dutch partners. And at the moment we are exporting mainly to Europe. But we are looking for expanding our business portfolio in other high potential markets like Australia, Japan, China, and Korea and Taiwan as well, especially for the low-fat flour, which is relatively new products.
And one of our main product is the organic virgin coconut oil from the cold press pressing, which is more suitable for food consumption. And it's all coconut come from the Mekong Delta from Bentray. We export currently now is more in bulk, like in whole flex tank and IBC 1,000 liters. We have not gone to the retail packing yet, but that is something for us in the coming years. And we also have coconut, organic coconut water, but at the moment it is unprocessed. But we are looking for working with a partner for tolling, packing, and processing. Hiện tại thì sản phẩm chính của công ty là cái dầu dừa, tinh dầu dừa. Ngoài ra thì cái sản phẩm cũng rất là tiềm năng là cái bột dừa ít béo. Tại vì cái bột dừa này rất là phù hợp với cái người ăn kiêng. Đặc biệt là nó có nhiều chất xơ và ít chất béo và nó không có gluten. Thì ngoài công ty có 2 sản phẩm chính là dầu dừa và bột dừa, thì sắp tới thì công ty cũng đang tìm một số đối tác để mà gia công chế biến cái nước dừa để đóng hộp để xuất khẩu. The factory is quite well designed. So, because I also am a technical base, so we start up the factory actually like from scratch, and the process is we have a farm and then in cooperative with farmers, and then the first is when we do the primary processing, where we open the nuts and we take the meat out of the coconut. Then it goes through the wash, we call the wet area, it's for washing. Then grind it and we dry it, and then it go to the this is a special machine where it called cold pressing. It's squeeze the dry coconut, but then it is with the chilled to maintain the low temperature, because that's important to maintain low temperature in the virgin coconut oil. And it goes through the filtration process. It's a fully mechanical process, and then to the storage and then shipping out. Khang, như cái này cái file này nó hơi file này không phải cái file anh gửi Khang, file này nó cũ. Dạ, cái file của anh nó có thêm cái phần khác ha, tại vì cái file này em nhận được mới đây. Vậy hả? Dạ. Ok. Anh share có thể là em share lại cái khác cũng được, cái file khác của anh có thể share thêm không? Để anh hoặc là anh share screen được không? Dạ được anh share cái screen cái phone của anh cũng được. Thì cái nhà máy thì công ty làm có thể anh share lại cũng được, share lại cái phần anh thêm. Ok. Enable giùm anh cái. Để có hết cho Phát. Anh có thể share được anh Phát. Ok, rồi có hết rồi đó, Phát share. Thì cái quy trình của nhà máy thì nhà máy công ty thì có cái vùng nguyên liệu và sản xuất từ tận gốc. Thì công ty tiếp nhận về nhà máy là cái trái dừa, sau đó công ty lột xong rồi chúng tôi đưa vào cái tách cái cơm dừa tươi, sau đó đưa vào cái rửa, xong đó rồi sấy và chuyển qua cái lên cái hệ thống là hệ thống ép dầu. Thì cái ép này nó gọi là ép lạnh. Thì cái quy trình ép thì trong quá trình ép thì cái trục vít nó sẽ được làm lạnh để nó đảm bảo được cái chất lượng của cái dầu, nó không có bị thay đổi
cái lý tính và cái hóa tính của cái dầu, và sau đó qua cái hệ thống lọc hoàn toàn bằng cơ khí và không có sử dụng bất cứ cái hóa chất nào, và nó ra được hai cái sản phẩm là cái bột dừa và cái dầu dừa nguyên chất. Because we are 100% organic producer, we have to go from farm to factory. We started actually before having the factory. We started 2-year upfront to prepare for the farming. So first is working with all the farmers. The things in Mekong Delta and in Vietnam in general is the average hectare is relatively small, so we have to work with a large amount of farmers. In the end we need around 2,000 hectares, and then we will be working with around 3,000 farmers. So to bring them in the same network is also a challenge, but that also a lot of fun. And especially in Mekong Delta, they are very friendly and also relaxed. So then we organize a lot of extensive organic training courses. We also have consultant and local government support. And then once they agree, then we offer the contract. And then we get control union to involve in for the certification. And then we also organize some, they collect the coconut and they deliver to our factories. And along with this process, we need to maintain a continuous internal control system, part of the requirement of organic farming and certification. Thì trước khi công ty có cái nhà máy thực phẩm đi vào hoạt động là công ty đã chuẩn bị được cái vùng nguyên liệu. Thì để xây dựng được cái vùng nguyên liệu ở hữu cơ thì cái diện tích nó cũng khá lớn. Về để đảm bảo nhu cầu cho nhà máy thì công ty cần 2.000 hectare. Thì để mà cái diện tích cái số lượng nông hộ cho 2.000 hectare này nó cũng sẽ khá lớn, là khoảng 3.000. Thì ban đầu là công ty sẽ tổ chức họp nhóm cái đội ngũ nông dân và hướng dẫn đào tạo chứng nhận hữu cơ. Sau đó thì nếu họ đồng ý tham gia thì công ty sẽ ký hợp đồng để bao tiêu sản phẩm hữu cơ, và đồng thời là mời các tổ chức đánh giá chứng nhận như Control Union để về đánh giá chứng nhận và chứng nhận cái vùng nguyên liệu và đồng thời cho nhà máy. Thì hiện tại công ty cũng đã đi vào sản xuất ổn định, và hiện tại thì đang xuất chủ yếu là cho thị trường châu Âu và Mỹ. Thì công ty cũng đang muốn mở rộng các cái thị trường tiềm năng khác, đặc biệt là cái thị trường Á Đông và Úc. This is the overview of the factory. It's just next to the Mekong River. And, yeah, we still have some space to expand further in the future for more products. But we want to do step by step, and for us, it's the quality. It's the commitment on the quality for us is important. And we hope therefore we can expand and get in more business partner around the world. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Park, for your interesting presentation about your companies and your products and the way you collaborate with smallholder farmers, over 3,000 farmers, to produce 2,000 hectares of certified organic coconuts. That's an amazing job. Working with smallholder, large amount of farmers is very, very tough and difficult, but you can do it. And thank you so much. And yet I hope your business your products will be on the shelf of Australian grocery or supermarkets in the coming
Yeah, we all hope that it Yeah, can happen yeah. in the future. Yeah, Yeah, okay. the factory looks beautiful. I was looking at the website and interesting products. The low-fat Yeah. coconut flour could be very interesting. Yeah, Let's keep in touch, and we hope we can catch up there in the factory soon. we know Yeah. you should visit the factory next time. When we can travel soon, huh? Yeah, yeah. I may heading back to Vietnam maybe in June or July during winter holidays. Hopefully. Yeah, leave via Canberra. Yeah, yeah. Okay, thank you, Mr. Park. And next, I wish to invite Miss Quyên, Hà Bích Quyên from Việt Hà Organic Agriculture Company in Bình Phước province, Vietnam. Thank you, Quyên. Yeah, thank you, Dr. Kiên. I'm very nice to meet you, Mr. Genial, and on friends who are attending our forum today. I would like to present my business. I'm Hà Bích Quyên, the CEO of Việt Hà Organic Agriculture Company Limited. We are a small family business, have person in organic agriculture, and we have the head office in Tân Phú District, Ho Chi Minh City, and now we are owning a farm, organic farm in Bình Phước province. Next slide, please. Next. Which province is the farm? Sorry. Which province is the farm? Bình Phước province. Bình Phước province. Southern. Yeah, southern in southern Vietnam. Okay. Yes, near Tây Ninh, Bình Phước, and yes. And our business has established in 2019 and 2011. And next slide, please. And we have 30 years experience in general agriculture industry from 1991. And we have 10 years experience in organic agriculture from 2011. Our main activities now, we are producing and trading organic agriculture products, specific tropical fruit and vegetable. Next slide, please. This short history of our business from 2011 to 2017. We start with a small farm in Long Thành, Đồng Nai province, with nearby to 20,000 square meter, and we also growing green leaf and muskmelon. Next slide. And from 2017 until today, we moved our farm to Bình Phước province. We expand more our area up to 5 hectares, and we are growing horticulture with vegetable and some trees as cystic lime, guava. Next slide. And we are attending in the future from 2022, 2027, that we expand more area in Lao Cai province, in northern Vietnam, and nearby 100 hectares for collecting the local fruit, and open in Đắk Nông province from 10 up to 30 hectares for growing green leaf. Next slide. Next slide, please.
Next slide. Next. So our principle of growing, we are following with IFARM, SDA, and NASA principle for growing organically in our farm. Next slide. Here are some pictures of our farm in Binh Phu province. We are cultivating in greenhouse and outdoor. Next slide. And there's some activities in our farm daily. Next slide. Next. 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 Here are some pictures we are harvesting and packaging how. Next. And our branding system, that is Việt Hà Organic Farm. Next. And now we are selling our products at some supermarket in Ho Chi Minh City. Next. Next. Our client as Lotte Mart, Nam An Market, King Food Market, the Fruit Republic, and some supermarket with their shareholders who are selling high product quality. Next. So we hope we had changed to collaborate with you to export to Australia about baby corn or seedless lime, and another product is processing food is organic rice vermicelli. So this is my presentation today. Thank you for hearing me. Thank you, Wing. That's good, and especially Wing has a long history of growing organic veggie, green leaf, and fruit in South Vietnam, and now she also moved into processed food like organic rice vermicelli, and vermicelli, yeah. That's the very potential, and yeah, thank you. And any point from Weno, you any point before we go to next one? So did I hear you do lime? Is that one of the products I heard you say? Yeah. Lime, yeah. Lime, yeah. Yeah. Seedless lime. Seedless lime. Ah, okay. Yes. Yeah, that could be interesting too. Yeah. The green leaf is there's a market for that, but it needs a lot of manual treatment to make sure that there's no insects on the leaf, which is very hard to do, because once they find insects, then it has to be fumigated, which then obviously then makes the product no longer organic. But lime could work, because you could send it by sea with a 18-day cool storage. Yes. I think is possible. Thank you. That's good. Yes. Thank you. And also baby corn. Yes. Yeah, that'd be great if we could start something there. Yeah. Okay. Next, I wish to invite Mr. Huỳnh Chí Phương. He will talk about his business on organic rice, shrimp in the Mekong Delta. Are you there, Phương? Yeah.
Xin chào cả nhà. Tôi xin chào cả nhà Mekong Organic. Tôi xin tự giới thiệu, tên là Quỳnh Chí Phương, là CEO của Gạo Tôm. Thì hôm nay tôi rất vinh hạnh và gửi lời cảm ơn đến nhóm Mekong Organic của thầy Kiền, cũng như là gửi lời cảm ơn đến ông Veno, công ty Modino Chenin. Thì kính thưa cả nhà, thì hôm nay thì Gạo Tôm đến đây để giới thiệu cho các bạn bè ở Úc là về một cái sản phẩm mà nó được kết tinh từ sự vượt khó của bà con nông dân ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long để tạo ra một cái sản phẩm gạo hữu cơ vừa ngon mà vừa an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Khang ơi, cái màn hình như nó không share lên được hả Khang? Phương nhà Quyên stop nhà Quyên stop cái rồi. ok. Em share lại. Ok, thấy trên Phương. Rồi em nói được. Dạ, rồi để em translate cho anh nha. Rồi. Nice to meet everyone today. My name is Huỳnh Chí Phương, and now I am the CEO of Streamrise Organic Agriculture Limited Company. So I would like to say thank to Mekong Organics and Mr. Daniel for your brief introduction. So right now we are producing organic rice in the coastal area in Vietnam. So, and we hope we can bring the best rice to the world, especially Australia. Ok, cảm ơn Khang. Thưa ngài Veno cũng như là thưa cả nhà, thì ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi tôi đang ở thì đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó thì đặc biệt là năm 2015-2016 đó, thì ở vùng này nó bị một cái trận hạn lớn và nước mặn xâm nhập. Do đó thì bà con ở khu vực này là mất gần như là đồng lúa là hư hại tuyệt đối hoàn toàn, là khoảng là 160.000 hecta. Thì từ đó thì cuộc sống của bà con rất là khó khăn, nhiều người không thể nào sống nổi, do đó họ phải di cư đến các cái khu công nghiệp để tìm kiếm việc làm. Do đó là một cái cảnh rất là khó khăn cho các cái vùng ven biển mà bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. So I would like to say a little bit about our story. In the 2015 to 2016, there was a drought, very severe drought, and salination penetration in the Mekong Delta, and there was about 100,000 hectares of producing area was affected negatively due to those drastic events. And then, a lot of people, especially the farmers, they have to move to industrial areas to get a job. Next slide. Cái slide tiếp theo. Trong cái khó khăn như vậy thì bà con nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì không ngừng thay đổi, và bà con đã thay đổi chuyển từ cái canh tác lúa thường xuyên là một năm từ 2 đến 3 vụ lúa, chuyển sang vừa trồng lúa và vừa nuôi tôm. Mùa nắng thì bà con ở đây thì nuôi tôm, mùa mưa thì bà con rửa mặn và trồng lúa. Ok Khang. Yeah. So as a result, the farmers here, they have shifted their farming method from 2 to 3 growing seasons per year to 1 growing season on the year. And in the rainy season, they roll rice with I think fresh water tar. And in the dry season, they feed the shrimp. Yes. Tiếp theo cái này tiếp theo thì trong cái khó khăn như vậy, và cái mô hình lúa tôm nó rất là thuận lợi cho cái việc là chứng nhận hữu cơ. Do đó thì công ty gạo lúa tôm thì mới phát huy cái thuận lợi, điều kiện từ khó khăn chuyển thành cái thuận lợi. Và hiện nay thì chúng tôi đã kết hợp với các nông dân ở ven biển để nâng cao cái giá trị của hạt gạo lên. Thì chúng tôi
sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và của EU? Because our farming model doesn't use any chemicals or fertilizers, so it's very beneficial for us to apply organic farming. And then we have cooperated with the local farmers in order to transfer this area into organic rice farming, and we do follow That's right. USDA and Europe's standards. Yep. Yeah. Chúng tôi thì hiện nay thì đã nói chung là sau cái nỗ lực của bà con nông dân cùng công ty thì chúng tôi có nhiều cái sản phẩm. Ví dụ như hiện nay chúng tôi có sản phẩm là cái gạo ST24, 25 là loại gạo ngon nhất thế giới mà được trồng trong cái vuông tôm và đã được chứng nhận cái hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Thì cái ST24, 25 này thì đạt cái giải nhất gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Ngoài ra thì cái giống này nó chịu mặn và nó kháng bệnh rất là tốt. Do đó thì cái gạo mà hữu cơ ST24, 25 trồng trên cái vùng ven biển là rất là phù hợp, và hiện nay thì cái khả năng mà chúng tôi cung cấp thị trường cái gạo hữu cơ còn cái tiềm năng rất là lớn. Actually, now we have the two organic rice varieties, including ST24 and ST25, and you may know that ST25 is recognized as the best rice in the world after the competition in the Philippines in 2019, and these varieties they can adapt to the saline condition in the coastal area, and they also disease competitive. And now we believe that we have enough quantity of organic rice to supply to our business partner. Ngoài cái sản phẩm hữu cơ thì chúng tôi còn có một cái dòng sản phẩm là gạo an toàn hay gọi là gạo sinh thái. Thì cái theo cái phân khúc thị trường thì cái gạo an toàn này cũng trồng trên cái vuông tôm, thì hoàn toàn bà con không có phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên thì cái an toàn này bà con có sử dụng cái phân hóa học khoảng 50% và 50% là phân hữu cơ. Do đó thì cái sản phẩm an toàn này chúng tôi là khi mà phân tích ra đó thì cũng không có phát hiện dư lượng. Một cái điểm đặc biệt đối với cái sản phẩm an toàn này ở thị trường Việt Nam là với cái giá thành nó rất là dễ chấp nhận. Do đó thì chúng tôi hiện nay bán thị trường Việt Nam là bán mạnh vào cái sản phẩm an toàn này. In addition to organic rice, we also have the rice in conversion period. With this rice, we use 50% of the organic fertilizer, 50% of chemical fertilizer, and this the product line is very popular in Vietnam. Ngoài cái sản phẩm mà gạo hữu cơ, gạo an toàn thì trong tương lai thì chúng tôi cũng để tận dụng cái nguồn gom gạ hữu cơ thì chúng tôi sẽ phát triển thêm cái nấm rơm hữu cơ. Thì đó thì hy vọng được ngài Veno hỗ trợ để phát triển thêm sản phẩm này cho thị trường Úc. In the near future, we also take advantage of the store from the rice, so we can make organic mushroom, and we hope we can expand our market to other countries, especially Australia. Whether you want to purchase mushroom, organic mushroom or not? Yes. Okay, next slide. Đây là những cái sản phẩm. Next slide. Đây trước khi viết lời thì chúng tôi xin gửi lời một lần nữa, gửi lời cảm ơn đến chỗ nhóm Mekong Organic, chỗ thầy Kiền cùng ông Veno cùng các bạn đã hỗ trợ tích cực để có một cái buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp của Úc và Việt Nam.
thì hy vọng rằng ngài Feno cũng có vợ là người Việt Nam, ngài sẽ hỗ trợ hết mình cho gạo tôm cũng như các doanh nghiệp khác để các cái sản phẩm của gạo tôm có trên thị trường Úc, vừa phục vụ cho cái người Á Châu, vừa phục vụ cho thị trường rộng lớn của Úc. Tôi xin thành thật cảm ơn. Lastly, we would like to say thanks to Mr. Daniel. We know that you have a Vietnamese wife, so we would like to connect with that, and we hope we can cooperate in the future. Anh Phương ơi, anh hình như anh có cái video nữa, em chiếu lại cái video cho anh. Chắc là khỏi luôn đi Khai. Yeah. Khỏi đi, dạ, tại cái list. Okay. Okay. Thank you, Mr. Phương, for your special offer and products. That's he also partner with smallholder farmers, a little 1 hectare farmer, you know, and he can produce both two lines of the products, organic, certified organic rice shrimp and safe rice product. They differentiate between organic and safe, and he said the safe products is very popular and high demand in Vietnam, and he looking forward to export organic ST rice. You know, the top world record voted rice in 2019 by the World Rice Commission or committee in you know. And hopefully with your Vietnamese wife, and I myself like to eat Vietnamese rice, and your family and your community can bring it. Was that rice variety SC25? Was it developed in Vietnam, or was it developed somewhere else? In Vietnam. In Vietnam. That's we produce from Vietnam, and we have IP that are by the one very senior scientist. His name is Hồ Văn Cua. He and his team member created in Sóc Trăng province. That's my hometown. Okay. Yes. Yeah, interesting. Thank you. And any concern, and you can contact Phương or via Mekong Organics. We are happy to facilitate Mr. Phương, Mr. Phát, and Ms. Quyên, and any business from Vietnam. If they, through us, we can, we make a link, or you can directly contact us. If effective, it doesn't matter, but the goals, the aim is to make you do business together. Yeah, I've got the email addresses here, so I will send emails shortly. Thank you. Okay, thank you. Next, I think I would like to invite Miss Ngân from CEO of Viet House company in Ho Chi Minh City. As the Ngân is have the busy today, so I Mr. An, also the co-founders of Viet House, I would like to present instead of Ngân. Could you show your photo, please? Yeah. Already. Can you hear me? Yeah. Yes. Yeah. Thank you. So because Ms. Ngân is busy, so I would like to present about my company also. And my name is An. We also co-founders of Viet House, and we claim that we are the Vietnam Organic Hub, where we provide mostly on mosque products from organic from Vietnam. Next slide, please. We are mainly totally focused on organic, and we sourcing and we processing. We almost also use the white label for the buyer who want to have their brands, and we also manage supply chains on logistics. We rather than a supply chains solution providers. Next slide, please.
Next slide, please. So nowadays we are focused on 5 main group of products. Firstly, cashews, coffee, rice, peppers, and fruit. Fruit we mainly do on the IQF fruit rather than and blueberry rather than fresh, because it's really risk for fruit nowadays. Next, please. And we totally 100% organic and ecology product. It also have the natural product where like they are based on the forest and they don't use any chemical. So we also use buy and sell this kind of product. We call it ecological product. And ingredients also the thing we also focus. Like I mentioned, that we also manage the supply chains for create the private label. Next, please. And there are more than 2,000 kind of rice in Vietnam nowadays. But for the commercial rice we focus on here is very commercial for on the market, like white rice and japonica, jasmine, and red and white rice. Only for organic. Pepper also. And for pepper, we can create a supply chain until to private label. Cashew, the thing also we try to provide. Next, please. So why us? We not really order the farm or we order factory, but we try to use the conduct supply chains where we use data, either thing we use like equipment, like a meter, revenues, noise, depend on the market, depend on the market. Like Australia or USA or EU, they have the different border of the food, and what we do is we deeply understand how to conduct the line between the farmer to the end user. We work directly with the corporation, not really the farmer, but we work with the corporation. We try to join venture stock with them, and where we can get the data. For the organic, I think they have a lot of paperwork, and that we can control the paperwork for them. And we deeply understand the market, where the market demand and market side. We share with them, and maybe we also have show them the trendy for next 5 years that they have the right way to do. And the most important in here is we consolidate the organic in one order, because I know it's organic also the very small, not very small, but it's the market not too big for the commercial product. So many people or buyer will buy one container with many products, and we try to do it, or we try to maintain many products for the whole years. Next, please. So the point is we're really looking for the long-term market, long-term partner, like a farmer. They also see it like a long-term partners, because working for the organic is very difficult. We pay a lot for the paper, or we must have the blend for 5 years. So long-term partner is the thing we're looking for, not really the buyer, is a partner. And we're willing to do the right label for your organic range, and the price will be the thing we also concern, and we try to cut off the one-stop shop to your store. Sourcing farm to very important, because depend on the market, they need a different farm to produce them, and it should be the supply chain should be maintained for the whole year, not really for the season. And the stable of the supply chains, organic also the thing of I think people will be concerned. Next, please. Xin lỗi hồi nãy giờ em đã nói hơi nhanh vì em phải dịch nó lại bằng tiếng Việt nữa.
thì em xin trình bày nó tóm tắt tiếng Việt một lần nữa là bên công ty của em. Dạ, em xin tóm tắt lại bằng tiếng Việt lại. Bên phía công ty của em là công ty về thương mại hàng nông sản hữu cơ, nhưng bọn em thì chúng em thì hơi nghiêng về phía là làm về supply chain management, nghĩa là tụi em liên làm về chuỗi cung ứng hàng hóa nhiều hơn là tập trung vào sản xuất. Và tụi em xem data thị trường là một cái công cụ để giúp tụi em phát triển thị trường. Ví dụ như là thị trường nó có những cái nhu cầu và những cái thay đổi như Mr. Renews này có đề cập thì mỗi thị trường sẽ có những cái border khác nhau và những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ về hung trùng thôi, nó đã có những cái thay đổi số ngày trùng, thời gian hung trùng ở mỗi thị trường sẽ có yêu cầu khác nhau. Thì việc của bọn bên Viethouse là sẽ cố gắng có những cái data và rõ nét nhất và sâu sắc nhất về thị trường, để khi mà có những cái thông tin đến tay những cái hợp tác xã thì họ có những cái hiểu biết và cái định hướng rõ ràng để họ phát triển vùng trồng và theo dõi cái thị trường. Thì cái đó là cái điểm mạnh của bên Viethouse. Bên cạnh đó thì Viethouse cũng đang tham gia vào cổ phần của rất là nhiều hợp tác xã để có những cái thông tin rõ nét về vùng trồng nhất để cung cấp cho buyer, và buyer cũng có và sẽ chia sẻ những cái thông tin về thị trường cho farmer. Thì cái đó là cái điều mà Viethouse đang cố gắng làm, là có kết nối ngắn nhất giữa farmer và buyer, kết hợp tùy vào những cái line hàng mà sẽ kết hợp những cái middle ở trên giữa đi. Thì ở đây thì cái số điện thoại, there's my partner, also the director. She respond for the sale and everything related to the sale. Please don't hesitate to contact with her. Ở đây là số điện thoại của cái partner của em là bạn Ngân, thì chuyên phụ trách về mảng sale, còn bên phía em thì chuyên phụ trách về mảng vùng trồng. Nên là em rất là mong muốn và cầu thị lắng nghe những cái câu hỏi và những cái đóng góp từ quý đại biểu. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn Anh. Thank you Anh for your interest in sharing your ventures, new venture. I knew Ngân and Anh just recently, several months ago, they approached Mekong Organics to advise them or connect them to farmers. That's we knew it others, and I think each business today have different products and different roles. And Viethouse it look like a supply chain, facilitator or business, and they can work with Unfact may have the côn trùng cái gì cái hung trùng Mitigation, phyto. Yes, he has a company on that, and also for shifting product, and you also may work with Phương or Việt Hà or Win, and then with because it's interesting that they can consolidate one container with different products. Because, for example, when orders one container with rice and baby corn or fruit in the same container, and then that's good. And okay, thank you. And we know you have any insights or words, and before we go to discussion. Yeah, I think what you said was that it is helpful when you can consolidate a shipment, especially at the beginning of a marketing promoting into a market. It's often very small quantities. Yes. So if you can have more than one exporter shipping in a consolidated shipment, it can definitely make things work. Otherwise, the volumes often that is the major problem in getting ordering too big orders for the market in the initial stages, and then we can work with growing the market once we penetrate. Yes, I really think we are really focused and we understand the market. It's not really for the 5 or 10 container at one time, but it's slowly but stably.
Yes, good. And now we have we now on already part 10 part 2. We have about 50 minutes for question and discussion between businesses in Vietnam and Australia, or among Vietnam. Any discussion we can raise the question and two sides will respond. And I think here we have Miss Minh Nguyễn. He is the journalist from Thông tấn xã Việt Nam here, and he looking forward to write article about our Australia Vietnam based organic food trade forum, and then welcome him. Are you there, Mr. Minh? I saw his name there. Okay. Yes, the question session and discussion now start. Any question from both sides, from any business or any participant here in the forum, you can raise a question. Xin chào các bạn, thì tới phần câu hỏi thì dành cho các doanh nghiệp, hai bên trao đổi với nhau, cũng như các bạn học viên cũng như các bạn tham dự hôm nay quan tâm thì cũng có thể đặt câu hỏi đến các doanh nghiệp. Xin mời. Can you share this one, Kang? Yes. Okay. Yes. Hi everyone. So hi, Mr. Daniel, and on the companies in this morning. So firstly, congratulations to all of your presentations. And so now we move to the next section, the discussion section. So here, like, so the first section we will allow like Australia, module trading, and Vietnamese companies to discuss with each other, and then we move to the section 2, like for all the participants can raise the question for both Australian and Vietnamese companies. Dạ, xin chào anh chị. Thì cái phần thảo luận này mình sẽ có hai phần. Một là một phần trao đổi với doanh nghiệp Úc và doanh nghiệp Việt, và phần thứ hai là trao đổi giữa các thành viên, các học viên hôm nay, và cũng như là các doanh nghiệp khác tới doanh nghiệp Úc và doanh nghiệp Việt Nam. Dạ. Anh chị cũng có thể đặt câu hỏi trên khung chat box, thì để ban tổ chức có thể tổng hợp lại. Ở đây là dịp để các doanh nghiệp đặt vấn đề trao đổi với nhau, các bạn, đặc biệt vào thị trường Úc, cái vấn đề an toàn sinh học rồi vân vân. Các bạn có thể hỏi gì Weno rất là thành thạo trong chuyện này. Excuse me, Weno, I have a question for Australian market, for the organic standard. Does it have to be Australian organic standard, or is that NOP and EU are widely accepted there? Yes, we see USDA, US standards met. In Australia, I think there's about 4 or 5 certifying bodies, but we see many products with USDA certification, and that seems to be okay. People accept that one. The EU one as well, no problem. Okay. So yeah, it's normally it is accepted by the general public. Okay. Yeah, this is not for my current business, but there are many exporters from Mekong Delta for the fresh coconut. Recently, if they ship to US, and then they have problem with they ask for the coconut don't give sprout. But I understand is there also a problem for Australia?
They ask for the because they are afraid that the nut will give the sprout and growing as the germination. Yes, coconuts on arrival, they are inspected by quarantine officers in Australia, and they have to be. You have a phytosanitary certificate. It has to be proven to be a young coconut. Yeah. And that they normally, they're the pyramid style. So they take off the green husk. Yeah. So you just have the white flesh, Yeah. not the white flesh, the white husk. And so they inspect normally 200 pieces, I think, to For determine every container. per container. Yeah. So every container they take sample and inspect it. Yeah. They don't they inspect it. They don't take them, but they look at 200 pieces. Yeah, Okay. random boxes throughout. So the container needs to be emptied, and then the it's put on pallets, what we call pallets. I don't know if it's the same thing in Vietnam. And you and the inspector will say, I want to see that box, this box, and that other box, and then they will just check to make sure that the fruit is as described on the phytosanitary certificate, and that they're confident that it will not germinate. Okay. Still that, and I don't know what recently they have really a problem in with the aphids in US. So maybe they changed the rule somehow. But for Australia, not a problem at all. Yeah, I've not heard of shipments failing. Okay. No. So at the moment, you also do import young coconut from Vietnam as well? No. I was bringing it from Thailand because maybe going back 5 years, almost 100% of young coconut was coming from Thailand. Yeah. We do now see a little bit from Vietnam. Yeah. But I don't do because the price was too volatile. And because it was there was a big trend towards drinking coconut, many people started to do drinking coconut, so the price would be it would crash regularly, so it was very difficult to make a profit. Is that also a market for pre-packed coconut water in paper box? Yes, it's a big market. Yes. Okay. We are trying to also to connect with. We can also be doing a private label for normally for 1 liter or 330 ml packed. Yeah. No, it's a big market. In all sizes, in 1 liter bottles, in small packs as well. Yeah. Okay. In Australia, they cannot grow any coconut, right? No, not commercially. No. Okay. No. And then for the VCO, virgin coconut oil, where you have some clue, or did you also have some business before? And coconut flour, low-fat flour. I've seen lots of coconut flour and virgin coconut oil or coconut oil is found easily nowadays, especially health food stores, things like that. I have to investigate the market a little bit more. I don't know if there's a low-fat coconut flour product available. I have to. Yeah, we do. Yeah. I'll have to look into that. Yeah. But yeah, it's a decent-sized market as well, I think. Yeah, the good thing is suitable for diet and gluten because it's gluten-free, and yeah, so ideally for diet and dietary because the fat content only 15%, and it's a lot of potassium and fiber as well. Mm-hmm. So I think there's also potential for a difficult market like East Asia and Australia as well, I think. Yeah. People are always looking for a new health food, and low fat, it'd be a good option for that health market. Okay, so if you have any connection, that would be great, and to investigate further for the connection in the market. And at the moment, you only have that in bulk in 1 ton. Yeah, you.
That's for oil. So for oil, we go down now to 5-liter packing. And Okay. for flour, we can go down to 500 grams. 500 500 gram. It can be a retail packing, but we don't make our own label. Yep. We can do private label. Yep. Okay. Xin cảm ơn. Yeah, I'll write to you shortly. Okay, though. Thank you. Thanks. Yeah, thank you, Mr. Fact. Does anyone have question, especially like from previous companies? Daniel, do you have any question for do you have any question for other 3 companies, the previous? Well, I suppose because of my interest with baby corn, and I think Miss Ha mentioned that you know, you do lots of vegetables. Do you currently grow baby corn? Yes. Yeah. So I would like to ask you about your requirement of baby corn. So I hope that we can change for collaborating between about this product. Yeah. The baby corn. The difficulty with baby corn is the post harvest handling and making sure it's you know, it's very, you know, the temperature is brought down as quickly as possible, and then the cleaning and the packaging. But I'll contact you with the specifications and photos so you can have a look at how it's presented in our market. Yes. Yeah, I have looked at baby corn in Vietnam before, and it's presented slightly differently. So it will take, I think it'll take some time to develop, but it is, you know, something that I'm definitely interested in. And your other vegetables too are, you know, again, the quarantine restrictions are going to be a stumbling block. But again, if with time and maybe some assistance from the government, to talk to the, you know, government to government to get certain products allowed in, eventually there's definitely good opportunities. So right now, do you are importing baby corn from another country, or you grow them by yourself? No, I import from Thailand. Uh-huh. But we also see Indian baby corn now. Mm-hmm. And I have brought in some shipments of Vietnamese baby corn in the past, but not much success. Mm-hmm. They cannot adapt your requirement about organic or nothing else. I've only brought in a few shipments of organic baby corn. Yes. The market is really too small. Yes. To sell solely as organic to get that premium, but maybe mixed with other products, it's something that can work. So right now, the requirement, the demand of the market about the protocol is coming up. Yeah, it's always growing. Yeah. Yes. Yeah, definitely. There's some opportunity, and I think other countries, you know, their cost of production is increasing too. So there's we're looking for new markets. Okay, I think I can collaborate with you very well about this product. So Yep. we continue contact through emails later. Yeah, absolutely. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you, Ms. Quyên. Now we would like to invite Mr. Phương. Yeah, mời anh Phương. Xin chào ngài Vano. Thì thấy ngài quan tâm đến bắp non á, thì mình cũng nói với ngài là mình là một cái đơn vị nhập khẩu hạt giống bắp của Pioneer tại Thái Lan về bán bắp baby corn cho một số doanh nghiệp mà làm bắp non ở Việt Nam. Do đó thì tôi rất là có thông tin này, tôi rất là mừng, và tôi sẽ có dịp tôi sẽ kết nối cái thông tin của ngài với các cái đối tác mà đang sử dụng
giống bắp non của chúng tôi để gửi đến ngài. Dạ. Thì hiện nay thì không biết là cái giống bắp mà ngài đang nhập khẩu đó, tức là cái giống bắp baby corn đó, là từ cái nguồn giống của nước nào? Dạ, Khang dịch giùm anh hết Khang. Dạ. So ý anh muốn hỏi là giống như là cái giống để cái giống nghĩa là ông đang sử dụng để nhập khẩu để phân phối ông bán á ha. Cái giống từ nước nào? So his question is so what the corn variety that you expect to import from other countries? Yeah. What corn varieties? And which country or regions, both a variety and country or regions of the seed, the seed you supply to the farmer? For example, Thai farmer, they use the seed from Thailand or other country. Yeah. It's a good question. I don't know where they source their seed. I think they must source their seed from Thailand. Yeah, the baby corn variety. I've always assumed that they source their seed from Thailand because it's a very big industry in Thailand. Baby corn. Yeah. They do lots of rice. We see lots of Thai rice in Australia as well. It's probably the most popular rice. But I'd be very interested to try to develop the new Vietnamese variety too in Australia. It would be interesting. Dạ cho anh Phương thì cái mạng của em thì nó có bị vấn đề, thì em nghe được một cái đoạn đó là Kenio có nói là cái giống này được cái nguồn gốc nó từ bên Thái Lan. Thì hiện tại đây là cái giống mà Kenio đang nhập vào. Bên Thái Lan thì mình đang nhập, nhưng mà cái nguồn giống của nó cũng là công ty Pioneer của tập đoàn Dubon, tức là cái nguồn giống là của tập đoàn Dubon, là công ty Pioneer của Dubon á. Tuy nhiên thì nó sản xuất bên Thái Lan thôi chứ không phải giống của Thái Lan. Thì đó thì nếu mà cái giống đó ông thấy phù hợp thì Phương sẽ giới thiệu với các đối tác mà đã mua giống của Phương á, các công ty á, sẽ giới thiệu với các đối tác để có cơ hội để hợp tác. Dạ, ý của anh là anh muốn giới thiệu cái giống bắp mà ở Việt Nam sản xuất của mình. Đúng rồi. Nghĩa là cái giống hiện nay mà bên mình nhập về đó Khang, là của ở Thái Lan, nhưng mà cái giống đó nguồn gốc giống là của công ty Pioneer. Công ty Pioneer là công ty con của Dubon. Giống đó là giống của Pioneer đó. Do đó thì hiện nay ở thị trường Việt Nam đang sản xuất cái loại giống này cho cái baby corn á. Các doanh nghiệp cũng đang mua bên anh về cái giống này. Do đó thì anh muốn trao đổi như vậy để biết rõ coi cái nhu cầu của người ta là đúng giống đó hay không, rồi anh mới kết nối cho ông với các cái nhà sản xuất cũng như là công ty về xuất khẩu bắp non á. Cái giống mà bên Phương phân phối là giống có certified organic không, hay là giống conventional thôi? Conventional thôi anh không, nó không có giống organic. Dạ. Thì nếu mà theo tiêu chuẩn organic đó thì coi chừng là cái giống nó phải certified organic. Từ bên đây tôi thấy tôi mua từ New Zealand với Úc, nó có giống certified organic của baby corn đó. Còn không biết Thái Lan thì nếu mà họ trồng cái baby corn mà ở certified organic rồi, chắc chắn là họ phải có cái nguồn giống organic á. Coi Phương check lại coi bên đó hay có không. Dạ. Tại vì nếu mà mình đưa cái giống conventional vào thì chắc là tiêu chuẩn nó sẽ không có chứng nhận được, nên là cũng phải kiểm tra lại cái đó. Nó cũng chứng nhận được anh, nó chứng nhận, nhưng mà nó phải xác nhận là giống đó không có giống organic trên thị trường. Ví dụ như là hàng tiêu cần cho chi nhân là nó vẫn là xác nhận, nghĩa là nó sẽ cấp giấy chứng nhận cho anh với điều kiện là cái giống đó nó không có bán trên thị trường, là cái giống organic thì nó cho mình sử dụng. Giống như giống lúa mình hiện nay nè, đâu có giống lúa organic đâu. Do đó phải có xác nhận trên thị trường, không có bán giống organic thì sử dụng được anh. Trên thị trường Việt Nam hay là thị trường thế giới? Chứ còn thị trường thế giới thì baby corn thấy có đó. Việt Nam á, nói Việt Nam á, nói Việt Nam. Okay. Dạ.
Okay. So Yes. hi Kenny, đem dịch cho Kenny. Hi Kenny. Yeah, he knows that you are using like the seed from Thailand, and now he also has corn seed from Vietnam that may be suitable for your business. He suggests that he may supply that to your company or your business partners, if they grow the baby corn for you, so they can use that in the case that you need another source, to increase to reduce your cost. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Cảm ơn. Yeah, thank you. Yeah. Ông Kenny, cảm ơn anh. Yeah. Okay. Question. For example, like big house or big house or big hair. So I have a question that I received many requests from Australia about dry food, for example, like mango dry food and pineapple, dragon fruit, and because the request was very small volume and we cannot create the supply chains with the small volume for it, but we also looking for people who deeply understand the Australia market, who can share about volume of this. And when we try to invest about rye fruit, also like a coconut chip fruit, also the thing I received a request from my partner in Australia. So we also want to hear more about the markets about chip fruit, like rye fruit, coconut chip fruit, or rye pineapple. For example, like that, something like that. Snack, something like snack. So your inquiries, are they for, it's for snack food, yeah, for people to package in Australia, or do they want it already retail pack? For the retail pack, they ask for their private label. Okay, but don't they only want 100 kilo or? Yeah, something very small like that. Something like that, yeah. So it's small shops. Yeah. I do know a large wholesaler that does a lot of their own. They have their own private label that they put into different supermarket chains like Costco and things like that. So there is a market for it. I can approach them. See, I've already approached them just recently regarding some herbs, dried herbs from Vietnam, and I'm waiting on some responses. But we can definitely dried fruit as well, the pineapples, mangoes. Yeah, we can ask them where they're sourcing at the moment and see if there's a demand. Thank you. We will keep touch and have a lot of conversation after this. Yeah. Thank you, Mr. An Đặng from Big House. So do you have any question for Genio to Vietnamese companies? Do I have any questions? Genio? Sorry, I wasn't. Well, yeah. I don't have any right off the top of my head at the moment. I do have some that I'll speak to the people individually.
I suppose one question is, do you think that there is good government support to help, Vietnamese government support to help develop your industries and also to help with access into the Australian market? Do you think the Vietnamese government has enough, support for you or not? Vitamin, are you there? Anh Minh có đây không anh Minh? Hello. Hello, Mr. Minh Nguyễn. I can have to partly answer this question. Yeah. I work in the other business. I work in the pest control business, and actually the government they put a lot of effort to in terms of government related for getting all the phytosanitary and all the international phytosanitary agreement between the countries, and part of it also it also involved to the free trade agreement as well. So they also put a lot of effort in it. And for example, we are in the control atmosphere fumigation system, and Vietnam, they are quite early approved for this technology, even before Australia approved it. And only recently Australia approved the control atmosphere technology. Actually, it was worldwide approved. But Vietnam, the government, they are very supportive and they open, and they also collaborate with the other government, country by country, to get the product from Vietnam to assess those markets, like the other fruit to US, for example, to work in all the different standards including the radiation, which is non-organic, and for example for the steam treatment for I think for US market, and now for Australia market and Japan. They work quite hard on that, and to support the local exporter to fulfill the standard required by the destination countries. For Australia, it's more tough for the biosecurity, we know, but the government, they are supportive, because to boost the export, which in the end to bring the economy to the next level. So they are aware of it, and they are quite supportive. That's great news, because we need a lot of government support especially to develop new products or to be able to enter a new market. You need that government to government dialogue to make sure that it can run smoothly. Yeah, and then Vietnam, they have a Ministry of Agriculture, and then they have the Department of International Phytosanitary, and from there they work in with they talk to government by government, and they get the problem solved. And we are also in tight collaboration with them for also all the new technique for without using chemicals, for pest control, and next step is also for microbiological control as well, because they're aware of all the problem. Like recently, the ethylene oxide, it's also a big pain, and they're working hard on that to manage it well. Yeah. Excellent. Okay, thank you, Mr. Phai. Hi, Daniel. If we don't have any questions from the companies, now we move to another section where all the participants will give you questions. Is that okay? Yep. Yeah.
Dạ chào anh chị, thì bây giờ mình sẽ bước vào cái phần là đặt câu hỏi trực tiếp từ các học viên hôm nay cũng như là các doanh nghiệp tham dự cái diễn đàn hôm nay. Dạ. Thì em mời một vài thành viên. Mình có đặt câu hỏi lúc nãy là em có thấy là thầy Phạm Xuân Phú, hình như là Phạm Xuân Phú. Dạ, mời thầy đặt câu hỏi cho Daniel. Chào tất cả các quý thầy cô, anh chị và các đồng nghiệp. Đầu tiên chắc để nói tiếng Việt, chia sẻ tại vì mình không đang sống ở Nhật á, do đó cũng không phải là thị trường của Úc, nhưng mà chia sẻ với ở đây có 4 cái doanh nghiệp ở Việt Nam, thì thấy có anh Phương nè, anh Phát, Quyên và chỗ anh á. Thì hiện nay ở Nhật Bản á, không biết là chỗ anh Phát, thị trường của mình á ở bên Nhật thì không thấy trái dừa nào hết. Không biết là mình có tại vì tôi sống ở đây mà thấy dừa rất là mắc, mà không biết là mình có xuất khẩu qua thị trường của Nhật không, như thế nào. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cho anh Phương hiện nay Nhật Bản á là cái thứ mà nổi tiếng về cơm sushi đó, thì cái gạo á là nó rất là dẻo, mà không biết là Việt Nam mình cũng không xuất qua Nhật luôn, cũng không thấy cái mặt hàng của gạo của Việt Nam mà ngon nhất của ấy, thì không biết là mình có cơ hội để mình xuất qua Nhật không. Chỗ Quyên thì hiện nay ở Nhật Bản á, là dưa leo á với cái cà rốt rất là mắc. Một trái dưa leo như vậy đó là khoảng 100 yên là khoảng 20.000 đó. Nếu như mà mình là đã organic và được chứng nhận đó, thì mình thử coi thị trường của Nhật như thế nào. Còn chỗ Anh á, là mình có data rất là nhiều, nhưng mà bên Nhật cũng không thấy cái nhu cầu mà thông tin về cái khách hàng của Nhật nữa. Nếu được mà 4 cái doanh nghiệp này mình thông tin thêm Nhật nữa, cái thị trường, tại vì cái hội thảo nó diễn ra ở Úc với Việt Nam đó, thì mình là người ở Nhật chứ không phải là của Úc, nên cũng không rành đó. Cái thứ hai nữa là nếu như mà được các doanh nghiệp mà mình xuất khẩu qua bên Nhật đó, thì nghĩ là cái thị trường nó rất là cao, tại vì không biết là cái sản phẩm của mình có đạt yêu cầu. Mỗi một cái nước có một cái tiêu chí tiêu chuẩn khác nhau đó, mình tìm hiểu xem để mình xuất khẩu cái hàng Việt. Còn chỗ audio thì tí nữa thầy sẽ dịch ra tiếng Anh luôn ha. Dạ, nếu được thầy dịch ra luôn. Good afternoon. My name is Phú. I am living in Japan. I have too many to the food in import in Japanese. For example, the rice, the coconut, and some of the vegetable. Maybe some of to import to Japanese market. You were very high the price. I would like to one question in the video, because I have to link the company in import in Australia. After that, Australia to import in Japan. How do you know in Japanese market in the future? Thank you. Rồi thầy chỉ có đặt câu hỏi với ông Ano là nếu mà doanh nghiệp Việt Nam mình, nếu mà thị trường ở Nhật mà Việt Nam mình chưa xuất khẩu qua được á, thì mình làm cái cầu nối giữa Việt Nam xuất khẩu qua bên Úc, rồi Úc export lại bên Nhật Bản, để mà cái thị trường nó cao hơn cho cái người nông dân không? Thì theo ông là như thế nào hay sao? Yeah. Hi Daniel. So the question from the participant is that now he is living in Japan, and he just wonders, how like the products, Australia, imports organic products from Vietnam, and then maybe export to Japan. So can you share some organic products, maybe that you export to Japan market, that he can can buy? Yeah, as a consumer, I think so. Yeah, it has from the perspective of a consumer. Yeah.
I don't know too much about the Japanese market. I know that they the prices, they want very high quality produce. Where I used to work for a company that we used to export a lot of asparagus to Japan, Australian asparagus. That may have now changed because I think a lot of asparagus comes from other countries now, like Peru and Mexico. But I don't know if I can help you too much. Like you were talking about Vietnamese products from Vietnam to Australia and then shipped to Japan. Is that what I understood? Yeah, it's kind of that is his question. But if not, it's really hard to answer that. You may share something like, does your company export to Japan? Yeah, yeah. No, What kind I of don't. products I don't you export to sell? Japan at all. I do know of a company that does export fresh produce to Japan. And they actually have connections in the US as well, that they ship items to from the US to Japan. But no, I don't have any direct connections in Japan at all, and I do not export there. Yeah, thank you. Okay. Dạ, chào thầy Phú. Thì ông Kenio có nói là hiện tại thì cái việc mà giống như một cái công ty ở Úc chẳng hạn như công ty của ông Kenio thì ông nói đây là một cái trường hợp của ông thôi, tức là một cái việc mà nhập cái sản phẩm từ Việt Nam rồi sau đó xuất đi Nhật Bản, thì hiện tại thì ông cũng chưa có làm cái việc này. Nên có thể cái câu hỏi này của thầy có thể là có thể mình sẽ hỏi một cái dịp khác, hoặc là một cái trường hợp khác, nếu một cái doanh nghiệp đó họ có làm được như vậy. Em cũng hy vọng là sẽ có ông Genio cũng có nói là một số doanh nghiệp ở Úc cũng có xuất chẳng hạn như là cây măng tây qua bên Nhật Bản. Thì hy vọng là thầy cũng có thể là vào siêu thị để tìm được cái sản phẩm này tại siêu thị. Dạ. Dạ, em xin bổ sung thêm cái ý để trả lời cho thầy Phú. Tại vì em thì có xuất gạo đi cho các nhà hàng sushi của Nhật ở ngoài nước Nhật, chứ chưa bao giờ xuất vào được trong Nhật. Thì cũng có thể là do thiếu tính kết nối, thì cũng rất là muốn kết nối với thầy để vào thị trường Nhật, nhưng mà khi mà vào thị trường Nhật thì phải đấu tranh rồi hồ sơ trao đổi mất vài năm mới vào được một cái vendor của Nhật. Nên thành ra là ở Nhật nó vẫn có cái tiêu chuẩn organic là JAS, thì nó là vào Nhật. Nhưng mà em có xuất gạo nhưng mà chưa bao giờ xuất vào Nhật, chỉ xuất cho nhà hàng sushi ở ngoài nước Nhật. I thought that I used to export japonica rice like a sushi rice for the restaurant, but out of Japan, like also Australia, they also have the sushi restaurant. I supply the japonica rice for them, but I never export rice to Japan because the border and the way of the Japanese, they are working very a lot of paperwork, a lot of check, double check, many checks, so it's really hard to export to Japan. Yeah, especially rice. I think rice is very difficult to export to Japan. They're very protective of their local growers. Thank you, Mr. An. Yeah, cảm ơn anh An. Hi, Genio. I think I have another question, and that regarding organic chili, pepper, ginger, turmeric, and lemongrass. And this farmer, he's following like the EU USDA CHAS standards, organic standards. And so can he find his potential market in Australia, or do you need those products in your portfolio? Yeah.
I actually have I've been talking to Kien about this these type of products just recently, and I have made some contact with a processor here and a large retailer. It's in early stages of discussion. So things like chili powder, cinnamon, garlic powder, all those items, and so like I said, there is a market for it. But the person I have been talking to has also indicated that they're currently getting supply from countries like Sri Lanka, India. It depends on what product it is. Yeah. So they wanted some more information. So we're in discussions. It's definitely something we can look into. Would it be container loads? Initially, no, I imagine, but maybe consolidated or just LCL shipments. It's definitely possible. But you're competing against other countries as well. Yeah, thank you for your help. Dạ, chào anh Cường có đó không anh Cường? Anh Vũ Đình Cường, anh Vũ Đình Cường. Thì câu trả lời của ông Genio là hiện tại ông Genio cũng đang có thảo luận với một cái đối tác là họ cũng đang suy nghĩ về việc là mua những cái sản phẩm như là bột gừng, bột tỏi hoặc là bột ớt hữu cơ. Thì ông cũng đang trong cái quá trình trao đổi thì ok anh, ok anh Cường. Thì sắp tới đây thì có những cái doanh nghiệp cũng làm những cái sản phẩm tương tự của anh, chẳng hạn như Vinasamex hoặc là bên Dace. Thì hiện tại ông Genio cũng đang trao đổi với những cái đối tác này xem là họ sẽ nhập như thế nào. Rồi sau đó thì có thể là Megaphonics sẽ cho anh biết cái thông tin. Dạ. Cũng xin giới thiệu luôn là hôm nay trong cái nhóm của mình cũng có nhiều doanh nghiệp làm về dược liệu cũng có đặt vấn đề, thì tôi cũng có trao đổi với Weno để mà tìm các cái doanh nghiệp trong mạng lưới để mà chúng ta cũng có thể thảo luận cơ hội cho những cái mảng dược liệu. Chắc trong thời gian nữa thì có thông tin là chúng tôi sẽ tổ chức thêm những cái diễn đàn liên quan đến các sản phẩm. Thì chúng tôi chỉ tổ chức cái buổi diễn đàn nào mà có những sản phẩm gọi là chắc chắn tiềm năng trước, những cái gì mà chưa thì cũng các đối tác bên Úc, NASA hoặc là nhiều cơ quan khác cũng đang nỗ lực giúp chúng tôi, cũng như thủy sản cũng có người đang tìm. For example, when we are also looking for a market for organic shrimp and catfish fillet to the Australian markets, and now also we ask someone from team Marshall also looking for some business for us. But if you can connect with organic shrimp and catfish, we are already Mr. Anthony will approach you for the organic wheat that he will feed catfish. He will feed catfish, and he will also export to the EU markets and looking for the Australian market as well. Is it for frozen or frozen? Yeah, frozen fillet, frozen catfish and shrimp. Also, here we have the participant from Minh Phú Seafood Corporation in Cà the special zone, special area. They can produce organic shrimp under the mangrove system and certified by EU or Natural Land Organic, and they also looking for markets for organic shrimp to Australia. Yeah, I'm not too familiar with the seafood market, but
I'd have one contact I could talk to. Yeah. Yep, thank. Chúng ta còn 5 phút nữa thì xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp cũng như các bạn tham dự hôm nay. Thì còn 5 phút nữa các bạn có thể đặt những cái câu hỏi gì đối với doanh nghiệp. Thì Mekong Organic rất mong muốn hàng của Việt Nam sẽ có mặt ở Úc. Giống như hôm trước tôi đưa cái hình của ST, gạo ST mà Phương có nói gạo giả, không phải gạo giả mà không phải đúng cái gạo đó, chứ gạo thì không làm giả, rồi gạo đó cũng dòng ST, nhưng mà ST chắc 20 mấy chứ không phải 25 đó. Thì tôi chụp cái hình đó thì thấy các chuyên gia cũng nói là cái gạo đó là chắc của ST nhưng mà dòng 25. Nhưng đặc biệt thì ở đây tôi cảm thấy là khi mà như nhà tôi là cũng như những người bạn đây, khi gạo đó họ sang được họ order nhanh lắm, không đủ hàng bán. Thì cái trái sầu riêng đó, trái sầu riêng mà tới đây mà dạng đông đá đó, là phải đặt trước gọi là cái người mà ta bán, ta phải order trước, người ta lấy về chứ không phải là có sẵn đâu. Cho nên là những cái mặt hàng đó nó cũng, we are talking about the high demand of the Vietnamese community in Canberra where I live. We order the durian, not organic, but when we heard the information from the roastery, Vietnamese roastery in Canberra, and they appetite for durian the days they arrive from Melbourne and then to Canberra. And very quickly they all of them demand, and they order if we put the order late, it all run out. And also for the ST25 rice, you know, the ST25, the Vietnamese community, they are so interested, and they are keen to have this on their dinners. You know, I brought one packet. I think that's produced by Mr. Hồ Văn Cua, and he gave me one, and I sent to Costco, and Costco like us. And also I sent to gift of my friend in Adelaide. He the chair of NASA formerly, and he said that is the very best rice ever, and his children love a lot. And then, you know, the market is there, but the communication is less, because less channel in Australia talk about the Vietnam rice. If you see, you listen to SBS on demand or Vietnamese SBS at 7 p.m. Every day, you can hear about the promotion for Thai and Cambodian rice. But I have never seen anyone promote Vietnamese rice in the Australian market. Yes, that is a shame. We have the best quality product, but we cannot taste them here yet. I hope you are the pioneer to bring it in. And we have, you know, several Vietnamese roastery shops in Canberra. If they know, they may take your sources and to bring here. Yep. Well, there's an opportunity. Yep. Yeah. Because it's a very large market, the Vietnamese market in Australia. Yeah. Yes. Yeah. And we have phở. You know, phở are very popular. Yep. Yeah, phở and very popular phở and noodles. Okay. Time is up, and then I wish to congratulate for Vietnamese business and one Australian business, especially you interact face to face, online but face to face. Know at least you know the people, they are the real producer, and they are they are the real business. They
have they are honestly to collaborate both import and export. And yes, I hope you after this you have their contact information and you can exchange. If any business happen or exchange, you can share with us, and we record updates for our work, and also hope to have the lessons for the future connection. You know, because our job is to bring people together, and then that's our business, to bring people together. Yes. To connect people together. And thank you for the Australian government, DFAT, and the Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Program. They fund Mekong Organics to implement this mission. You know, now Australia wish to enhance economic partnership with Vietnam, and more Australian business will come to Vietnam and explore the opportunity to work in Vietnam. That's our project, and our Mekong Organic also one of the body to have this initiative happen. Again, thank you for your time and resource. Relax on the weekend and enjoy the forum. And I hope we will see again if when by other businesses in seafood or in herb, other product lines, and we continue to host with other business for you. Thank you, and bye bye. Anyone can say something if you want. Thank you. Yeah, thank you, everyone, and Thank you, speak soon. Thank you. Yeah, Thank for you, your Mr. Very much. King and Organic team and Mr. Radio about the great forum today. Hope to keep contact next time. Thank you. Yes. Thank you, Ms. Quyên. Yes. Thank you. Cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam hôm nay. Dạ, hy vọng mọi người sẽ có thể có những cái đơn hàng mới. And I hope Weno and I will visit your farm and your businesses when the flight opens between Australia and Vietnam. I wish to visit you and my family. I was stuck here for 2 years, and hopefully we go back soon. Yeah. Okay. Joy. Bye. Bye. Thanks, guys. Yes. Bye-bye. Yes. Bye. Thank you, Kang, and everyone. Yeah. Okay.